Mlemle Avila Brusen so yema mu ni wiase ni parodo no ana eje kasia ma mansan so atie bie aba futimpo video no so ne topfmonline.com na enwure yen samu ede ba nyina so betumi aken ho Facebook nso a eho eye top media no share on YouTube nso eho eye top fm online enwure en samu ede so mo no de edi mu akotene bi ene se na aloyafo nkabom ekuo panipa oda no e de ato aban ne panifo ni se gadam se eku no wanyere wo hono nkunu ye no nya amanyosem no wo ensamfufro mu no nso mampani akufu ado akasa afia bato ho yeri nkyeremu ni nyina eba na ebeto odwa se osoafo ohwe oman kwaye ne nsase so se wone empanifo be hyiehie mu afa gadam se ho ekuo bi nso ye bejo adwe nkyere afi na NDC amanyokuo nso ye kyere oman di omu beji ba bia aboso yebeko ekumfi abato mpeso aso ewo mfimfi mantem na sabira abato komisa makwan se omanfomfo nkrata amra no de ogire mama NPP nsemben en wode atu ija Justin Kobia Frimpon se NPP wo mo entro a wo bo no obi amfa ne ho enyim bie abusian SMP ka we no ho ne yasin konwa ye de esom mo se ene Ghana kasebo edi free top radio 103.1 na sema ye de ebre mu nyina no eho aseda ekodi amade fiasom 3 enu papa me sai kabom di dwuma yi anya asam ketwa anu onam se bibi no mesre wada opa be no na timi aboa mu apom den SCP Esitadia de fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos Hepa Plus Pavi Plasmos o kan no mi ansa bomu a wato adi general well being bekoyi be boost immune system na watimi anya hoden so kokro bi atai for the hawadwen wadru ene Hepa Plus Pavi ene Plasmos eno mi ansa nyina ye kabom ene enom no prekope free 0542 778 na wetwini mpanifo edi enkomo na uye bema na se wutie kase bodi eda wase wachede ni agan bema bia mpeminom bema no magan na twusoroku magan na kajagum eyadura no nam papa wonum bia ho ye den se do ma abotan boy dwuma se konkomani agan uye bema akopesi men's vital herbal mixture nom ne beboa ama mema sem etimi awie peye frɛ 0240616061 0240616061 na wetimi mpanifo edi enkomo Angel Bakery original CN kanchiro mo pa no da so adwaman so a ede na so abofo na abeto no memu a ede yie panti opepa no ede ma bia nu ho abesi umni mu te se Angel Bakery original no eno na ye kama pa egumu ahodo na ye si kire de ho odikoko nso aye brown bread wo chocolate bread ni nyina bi ho butter bread nso enye na Angel Bakery original mo amope bia tu aton no mo mfre 0594114719 0594114719 na fe 0570 833 450 0570 833 450 na Angel Bakery original omo ajo so enwe akenkan fo amote enkan ye me papa entwebu asia kon me ne the senator Nana Ajin Berima afiare shman me ntie kase enchiremu ye frase amanyosem mu na mampani na naro dankwa ekufu ado enu okasei na nasem nyina ne se afia bato no ompese ebeduru ho na electoral commission nya kwan kra me bubu aba no meda no adidie wadi nkunimu o na eso amanyofo no a obi akosutu mempamrika wose asomasi na adi nkunimu o ye de awie ti ye twa electoral commission se ono edi beba beto so mampani kufu ado se amanyofo ni nyina obi a enhwe yie na afia bato no ankwa esa o de asemi tu dwa kumase kwa nkruma suapon mu ebre o man mu mranimfo wo mo atwa ahia na wo mo adwaboya etoso bese ye oho ya afi empinu ni aduonu nan ni afi edi animu no wo mo eye na mampanini ekoye okokasa saa no kire se na sede so wo mampanini no obehwe ama afi abato no ye bewie eresi ye bekenkan bebobbo bewie na kire se nkunimdie ni asomdwa bo memu no wafa ho asemhia pa na bie mu no wose ehu hia so o meya asomdwa begina ne na so ama bibia akoso de ama abato no na ya na empempe no nipa nhwe na ya twensem kan yie ya ne yie a bewi ase na am enya saa asomdwe no ayehwe no titre ne ba ko ne se abane atoto awie no ayeyi mu a ya kenkan we se ya kenkan mmanya dodo me hwe se de kenkan ye kwedi a me ana abato komisa ebe ka se manwuno nti wo behwe no no nso entemu a tutuma mpambrika se mtrefo momra na ade no se de ekro de mehwe a yen amanyokuo a na se be no ye ne yedi nkunimu o ana yedi nkunimu nti ya twen se electoral commission ede be ba beto so se yen de ye kan enu ano no
ya ne yedi nkuni mampani akufo ado se we no enya ade ye kura ne sent no ono abomodin amana ben de ne emagu akwam so obehwe ama afi nhihye no bibia bekoso pepepe na aba ne beto bewie be kenkan bewie be bobo bewie no na kire se electoral commission pe ene yete ede afri na no enti mmara ene bibia no be ya adwuma obia nso ehwe na mmara no enya adwuma mampem na asemi odi tudwa se de maka kire mu no omemu mmara nimfo ahia mu okumase kwame nkruma asuapon hu na onya kwan gina simpie so a ono nso kire na dwene seyie. I shall lead by example. Let me conclude by assuring our new Chief Justice, a worthy occupant of that great office, and the state's lawyers in the Ministry of Justice, that my government, within the constraints of our public finance, unfortunately I was left with an empty treasury, which I am now systematically trying to rebuild, will do its very best to address issues of remuneration, conditions of service, and the logistical needs of the judiciary and the Ministry of Justice. That is the least you should expect of a government headed by one of your own. We are in it together. Great noble adventure of self-government, popular government, free government. Let us put our shoulders to the wheel so the future generation will appreciate our contribution to the making of a successful democratic Ghana, which guarantees the liberties of our people, the institutions of good governance, the cohesion of our society, the well-being of the masses, and the peace and prosperity of our nation. The Black Star has a tryst with destiny. Let us work together to make it happen. Weye mampeni na nanu danko yakufu aduna ukasa ire nuwe chini wabachire se empempi oho tate eni isi ya manyukonu ano ai kufu aduna memuodi aye na busuya na ire no ne ma ere nkonta no nyina aka ho na wade omo aye na memuo ena kire so nyina edidi miye ena wazehwe we nyina nkeka na ye wo mo ena anu ada aye pa ba mu aba se mote mampeni dada mahama na ba mu mpanimfo dodo no aproye nko na adedere wo motro ye kan se proye o ma ye bi gina ntra di wo mo asem anim guase ye kan wo mo no omunya bibia nka ene sa afedi o mo se me mame adane me busua nom ne ayonkofo ne me yire nom ne me nkontaje nom ne ade we nyina ya akeka na ye wo mo na emom se o mo de be pa o mo ho ati na memfo mo nyina ntra nti ene o mo ka sa afri se proye de o mo ena adedere wo mo e wo man yi emo yentwa kasebo no esoi na opanipa wo no ena aloyafo nkabom eku ayewo Ghana me emu Ghana Bar Association wodano eye owura yawo achampon boafo na odi atodwa na wasra manyofo se ade a ekutia wo mamu no a chese ese ye kwaye ese yensu na eme ya pom din kura ho etechima no momo mfa ni agrokra eno ane gadamse no sede nansen atiatese ama nsu ahodo Ghana mamu nyina ni ayepoto ahono dikadika se obiti no hadwen papa nti obeseresa manyofo nya amanyosem a wo mudi garamse no eye no na wontu anamo obetimi aboatu ase kra ama Ghana timanyi asomdwie na wode ensem atudwa no wachichim se ensem ni bi wo ha wotifira amanyofo ano a na uba bia mpese obodin etu se wen osina no nkote a na Franka no dompre wono nsa wo adwogirim na se bedwani no akwa simpie se ye ka wo mu etimi de gadamse hunu nsuo paade a ene nka ya ndisi fo esanse wo mu nsuo mo hunu ye na chebi nyina akra dane gadamse capital anti no wo mo hunu nsuo champion before no se wa we ade ne nye no wo ahunu bi unua so ahunu bi na unua de doso chemo de wo se asasem no kan no sebe enya asmete mi pania no eba kra na enya asem papa owura boafo san de tudwa no sesem baabi a adunu akwakoduru se wo mamu ni nyina betima gina ye naso ni apɛ kwan betima fa so a betima tu gadamse nase na aboa ye ma ye kwaye ne yensu a ese no ye betimi so abɔ ho ban sansem ene baabi akwakoduru se nyina ya nhwɛ na ye ntimi amɔ ho ban na ya amwa bedu brebe no edi sunsanso bɔ ni pi na beba ya pomden ene yensu ho a wanhwɛ bɛ ne ye kransu ede afira ma hodo so na de abɔ man Ghana mu ababenom enti obɛsese baabi aduna ban fa na nansi fom na wontu anamo betimi aboa ama gadamse no ye betimi atu ase sense wode be yam preto so ayamanyosem yentie ne nsem ne bi. In haste that Galamsey is still with us and wreaking havoc on our forest, water bodies and the livelihoods of thousands of families whose farmlands and crops have been affected. Galamsey or illegal mining is still a topical issue that deserves comment. The harmful effects of Galamsey are all around us. Last year, I mentioned a statement from the Pediatric Society of Ghana in which its president, Dr. John A. Appiah,
as established from their studies of how the galamsey menace is contributing to deaths among children, as well as cognitive deficits which affect their school performance and suspected to cause congenital malformations. To make matters worse, the Ghana Water Company Limited in the Central Region recently released a statement dated 31st August 2024 with the heading, Water Supply Challenges Emanating from Illegal Mining Activities, in which it announced water supply challenges within Cape Coast, Elmina, and surrounding communities, resulting from a demand-supply gap as a result of inadequate raw water received at the Secrehimine Water Treatment Plant as a result of galamsey. And there are several stories like this reported in the media about the region menace of illegal mining. On 2nd September 2024, my joint online also reported that the Ghana Water Company Ashanti region has forewarned that residents in Obuase and adjoining communities face a looming water shortage as illegal mining activities continue to ravage water bodies in the area due to the pollution of the Dasso River. Similar stories have been reported in other regions. There are fears that Ghana will be facing a water crisis soon require importation of drinking water. Some recent reported visit by some popular journalists in Ghana to some of our major rivers with accompanying pictorial and video evidence show that these major rivers across the country have been polluted, showing impunity and lawlessness of those actively destroying our lands and rivers and their equally shameless financiers. Despite the efforts and assurance of government to deal with the menace, there appears to be a consensus that not much has been done to effectively and roundly deal with it. To be blunt, things are getting worse. As an issue which poses an existentially threat to our nation so severe that His Excellency the President put his presidency on the line, unfortunately, has degenerated into a political football. Na openia wono na da lawyer fon kabum eku ano eye ura yaw a champon boafo na mote so de nsamatu edwano na eno achi na no siye no na attorney general yaw eye Godfred Yebo Adame wono so ebeka sabie no atwitwa chichim so gadamse no no 2021 wadi bia kogum ni ade ama sabe bi dansa wom ni ade wadi nkrofo asem a nanso se na manfo so den se ka hurondam omoda so guwuram ho se Podoski otu anu wadi video agini so no otwa mampani akufu ade hwe ye ne yetu no gadamse no untimi brada na ose ewom se gadamse no amanfo guwuram omu etu de nanso no yabo moden yetimi akoyanim akonkoden kakra ade afa ho a yenya ensepapa bi nso ade afiri wono so ensem eni. My office is also in the process of preparing a new legal profession bill as part of measures to comprehensively and in a more sustainable way address, among other things, issues relating to access to legal education, rules on call to the bar, and regulation of professional conduct. I'm, however, happy to note that in the past 4 years, we have recorded the highest admission of persons to study the law and the biggest call to the bar of persons in the nation's history. In all, over 3,000 persons have so far been called to the bar since 2021. In 2022 alone, over 1,000 lawyers were called to the bar, the highest in the nation's history at that time. In 2023, this record was broken with the admission of 1,286 lawyers. And indeed, I, as Attorney General in 2021, personally ensured the admission of some 499 students into the Ghana School of Law by presenting a petition to the General Legal Council, a situation for which the bar president still holds a grudge. And indeed, I won the vote by just 8-7. It was a narrow 8-7 victory, very sweet one. Enti omaimu otemwa anasemra ni penny eye Godfred Yebo Adame ena motini nkase wono so wode ensem atudwa bra na aloya for makwa kohiem e wa sentimentem dwumadi ase eno wode sansem we atudwa Ugusu ewuti Enne Ghana free top radio 103.1 so ne to aso akonsem fufuro mu amanwasem na yebawure na ni nyina mu no eye NPP ni NDC semwa na NDC titire ne yeri monyamfo Johnson esi edu nketia General Mosquito na ono wo kire se enche bia no NDC amanyokuo no bechicheche omu omemu afana baabia omu beye kire na ebo bosumie omu ide toso edunson no mbehye saa ye kire no ase na wo mo aye ediatia abatro komisa no
se wan peniso ama afia abato nwoma no omo se anka yenhwe na twetwetwam te se koko ya bonasiwa na afi na agu nhirene no enwura bia be frafra mu oho ebinom kura no ohwe a niema eba mu no enye papa enkrampan no ne ade nyina asiso ntinki yentwetwetwam na afi abato nwoma no yenye din krogen no ede beto aba na ezo abato komisa entie wo mo ne senti no ebobusumi de to so edu enso wo mo ye kire na ose ensem ye ha wo mo abato komisa ho ne se wo mo NDC fo no durumre bia abato komisa yi wo mo totwene ana anu ada wo mo tworo ma wo se wo mo anya ntie se mfidie yi biometric verification devices na BVDs no ebi ayira ebi ho aba asem na wo mo nhwe na afi wo mo enya hwehwemu elu besi sabre womu mebo womu amane bia se yefrase na akoduru ha ana akopem ha enu an se electoral commission ehwe omudin sa na wose we nyina nti womu enya ensem mumuaye emfra bato commission ho enti ama womu ndisi fo tirimu ntene womu tirimu ntene womu electoral commission no ho enu nti ana ama womu aye womu adwen se womu ebeye ye kire edi a kire womu na okasa ebra womu Frank Ekurafo kanima mpeni John Dramani Mahama wadene nkrata nyina kwa abato komisa na afei wadi akoma wo mo se ono nso afei no ayi ti se abato no de oprema mpeni di brene pa nti abato komisa nye nkrata obefa na anu ada no na wayiyi mu aye nyina no ya wadi aba enti enumu no ya wieye no na Johnson esi edunketia ka we ede akire NDC ma ene wo mo ane wo ho se wo mu hia mu aye bi na besi sabre won sankan di sa na aye de ene na osumi de etoso du nson no wo mo ebeye ye kire omaimu afana ba bi a kire se amantam no kropon nyina no wo ye kire ni beko so na emom na de srede no de to NDC ko ma nyina anim se ebrenduru so a wo mo nko amantam kropon mu ba bi o mo ye kire ni nyina kama na wo mo atena ye hopote no NDC atena ye hopote no o mo afiri ye kire no ase de akwa mamanse hu se wo mo so eni abre na monyamfo Johnson si edun ketia okasai asumwie ane se de be ya pepepe ye bebo o man ya batuo mu ne nsam no a na all can be enie here and you the media people were with some of our people who intercepted and retrieved one of the stolen BVDs. So far we don't have any response. We don't have any feedback as to how the progress is being made on the case involving those who allegedly have been arrested here at your commission and so on. This all generates some amount of, cloud suspicion and all that. And so those of you who have been asking us, if they don't comply, what will you do? This is your answer. On the 17th of this month, the NDC is embarking on a massive nationwide demonstration in all 16 regional capitals. Descend on the Electoral Commission offices, and we in Accra will descend to the headquarters and present further petitions as to why we think that they should conduct themselves in a manner that will guarantee peaceful, free, and fair elections. We kanema mpeni John Dramani Mahama onwana manyokuo mu titreni monyamfo Johnson esi edun ketia na mote so kase nti bosumi de toso edonson no wo mo sa de wo mo petition ni bi beko abato commissar na ya atena ye no na wo mo anya mu aye de a na ye kire na wo mo ebeye de a kire nkopem se de wo mo hwehwe no electoral commissar no ebeye de ama wo no Abisia gusu awuti enwumre no nsia kase boy the free top radio 103.1 eba correct e the free crap pone mantem kokomre 40B Royal Castle Road Advil Abusache nchire tifin de butu ansemi ye kenka de esom o content akese ne so a e hurufa nam se premier ni abekọ esija so Top FM online e wo YouTube no so sanso e na Top Media e Facebook e so kwa obetimi enyae enso e wo ho video ne pictures awudo nyina wutie na wo hwe e wo ho na ma o kase bono so tie ayewde na yebeto akase bono so na yakọ enim
ewia ebotiefo amane se soafo hwe o men sase ne kwa ebrituo so Samuel Abuginapo e de atodwa chim se de gadamse no ba bia adu no atrapo eya agensem enti obesan so akeka no ho biem na obekọ mantam awdo du nsia ne nyina mu akoye nhyiamu woni bambofo ne mpanifo ne awdo nyina ye nhyiamu na ya pekọ obefa so agadamse ne betmetu ase apamo adehye bi de afiri eye kwaye mu ho ama yensuo ene ye kwaye no so ho etimi atowo mu na sansemi a wosoafo de betu edwanom ekuo bi aye from se ekoke Ghana wo mo so ayekuo sonko a wo mo hwe obabremu na afọ baade body ode aboye se de be ya ye betimi abo ho eban na sambaka na se ne opene di nkoma de tudwa kirem se sesi ya ban ote akonwa so ne de se gadamse ku pa de why se boxer ya bono no waturo tawo enya de obetimi anya opepe bia se gadamse no osanso akwa akoku biem enti we ya ye kwa ye ba koka nyare ya aka enko ba bia enu nti enhyiamudie ya ononyamfo Samuel Abuginapo so obehye na watimi ahwe ekomantima wudo nyinam akoye sa enhyiamudie no na watimi ede aboa me apekwan befa so gadamse betimi atu ase no enhyiamudie chenchirenche edi kan wo ye kwa asantemantem otumfo kra kasa ye eba nkramantem bo dawuro ma chese nkrofo di mfidie begu ho ye nhyiamudie ma ahemfo ehye chacha ne kuntunkun de begina ho nyina ekosi sen ankonkosi hwe na we nhyiamudie okwakwede de mfaso pa ene betimi ede aba na ye boye homode senke benya eye Obed Owusu wono ena ekoke Ghana yin wodi won manim se manager ranke na di nkomo ewonseme ho na ono so achichirim kakra ache nenso ahoma no enya entumu ebrepem se tomu a yene no bedi enkomo na ya gena dwenche de afa anamo a osoafo a wo hwe omen kwa ebrintuo ni nsase eso opeso otuo no ebetimi aboa yen na yetimi abre gadamse no ase ana BSB ona se ahifa na wuri burero raturu and top radio Uguso wutia mansan dawuro top kase ne de ebrewe ene Ghana no na mesramu ada moma yenka ye nyina ye ho se Midimafo Herbal Hospital wase poku ase mayera wabie nkura bata no baako ewo ho enti ya na maba na wasam yade o se stroke no otuase ye kura Dr. Tanda so se sasabro nom ne kotodwe yade no nyina sisi yade no eno nso otuase Dr. Tanda so se awo nso sese ne ho ena yewo eti obi amra poku asemayira no wonfena duru enkan 0244 774 282 0244 774 282 ena 0500 727 215 0500 727 215 Gwel energy kama pa nti Gwel yani aye dia tetefem go ya no apebi na wato na odi agu mfidie bia mu na ye adwuma de ama Gwel yani aye dia ebisa yenkwa ahoma so na ye ne Obed Owusu ade enkudi enkomo aja usuti yenka ye moadwo de battle radio so ye da se passe wonya bre ede amayen na no bi yedi nkomo aja gadam se ya ye mo boa no ne enton gadam se achese ne Ghana fo trogume ne yensuo nyina hono achese amane ne se ya hwe ya ebekra nsuo se de ye kra toothpick e de free chana ene ye de aba osoafo a ohwe ensase ene kwa ebrintu so Lance Natural Resource Minister Samuel Abuginapo se no oba be ye nhyiamu ewo mantam du nsie nyina mu na wape anamosi a ye betimi de atu gadamse na ase ebeboa wo hu minia medase bebre the edikan the be can say a bit too late for honorable Abuginapo to say afeina wo hu say galamse no a problem Oba started this kind of consultation. He could have done that a long time ago. Tama Oazumu power as a minister. No, Osa Aquinian Enina say oye. Say na adeno agent some no afina sabe or ba me kai say abra ye de akunya ne ma no oye ye senhye mu de bi bodwa kese wo national conference center ekoye bi wo KNUS motumfo kra be kasa tu ahemfofo ne ade enyina but ye hu ba bi akozi yi a ene yasa ginsemo enti wadi ka tu sa na mo ne bi krada minya en make say eba policy enforcement enye de showman de oba be ye no edwamu no na ehia na emum ne practicalities ene ma wodi gu form a e weke
on the ground no eno na yehwe one thing saying it and then the other thing doing it. Makes me aka esi so say under this minister and na ya sign so many entry payments into forest reserves dey ma for aquaco mining our forest reserve mo under this minister and I assign so many small scale mining permits dey ama for omoko so called small scale community mining between me and you yen say galamsey na ya said into my foforo your friend of small scale mining and I say your friend of community mining and yeah NGO for yeah adwuma fa forestry ho ene mining ho de ye hu say we no sabe crocodile john na aka na bosome be mensa enan na ye beto aba na oba bebodwa aba be waste public funds. The most important thing is enforcement. What is he doing on the enforcement side? Why is it that the military is not on the ground? I didn't think soldiers any form mining area almost stop now usini bebodwa edwane de fa so bi enesumia enti mo di forest ho akoniaba mo hwe aye bo ho ba ye kwa ye ba no munim bibi munim adekodi esi ye bibi esi ye nti a sojafo ne bambofo na egu eye site ahodo pam wo mo a etufu magudie no eyi wo mu nyina afiri ho. I mean ye knew the main reason, but we can only speculate. The betting speculating and it's it was nearing election and they needed money to campaign. Campaign. And between me and you, say right now the most effective ways of generating money for campaign, illegal mining. Galamsey, it was an opportunity to allow more party faithfuls and the financiers of their party say without harassment from soldiers no entina ye soldiers no every field no and me no can say me reliable information say some many say all regional forestry managers and we share ka say excavators chia no njai mo share excavator beam na demoralize amount for say o pese utu galamsey asea equipment ni near ma omode ye adwuma no ene na say attack because you who say sabi China for near do mo kwa you say jawo mo ama say what kind for estate for a story now it's only two Chinese miners and the jails of Ghana so him say ya chiwo ma so o mo fa hinifa and that is sabi or candy but behind the scene no we need that political will not say obe two say galamsey so esa na say galamsey aja usu be any day ye nya ngum saa ana sa de Debbie, ye jagum sa enye ye. So the last time you can say you better the infraso I see of Philippines. Tama President Duterte a president. Also martial law. Name Mexican you say our current government is title president here to well also all credibility to go that way. Yet politics na ye name and crano na ye can say Omalusu because sabi only akwada eko film now swan ade now kase me tu ha no amesel na so ba no oda so ade no yedu baby a ese so no papa ya na be kan ese ordinary the presidency ebesi ade na no ato ho anamo but you who say otu anamo akodu baby no ekoda ne political ama ono an crop sabi so kind fourth estate story ya MPP form 24 regional ministers and mayors and SSA omudi say adwuma no enti minister ka say oba bebodwa minister ka say oba betu ho na mo a ye hu say political talk enya dia sabi obe follow up na talk no with any meaningful action bia enya ni hia ene say be kasa they here and say this soldiers no ebe call on the field no ma pam wo mo afi baby a omo say so no ye hu dey see ye tama ye start operation galam stop na soldiers no ho no ye say so ni start say etete because na minus no nyina adwane. That is how you stop it. But o baby bodwa na o kaka me fefe na so kwa na procedures processes e betini ama sa dey say yes no kwan no only sa political will not to enforce it and then that's one buja me kra na mfa so eno kumas no mo fe no o wa ho
I just asem na ade na yo no wo de number bi kra na ade ba ko a me bisa de atwa to ne se ye tufuma gude ye se yempamo omonko ye se community man boys ni manfo Ghana se nya adwuma nye enti ye ntre sika so mekom ne yen there be do be obeka say yen wo sika na wo betna ho amakoma de wo no sebe it doesn't work na mmom say ye were a more environmentally friendly way I betimi atu ye were kwan betna fa so to sebe ye started to gold ewo oboasenye ne saying na me who say so says ho akane no na ye two shaft ekofom na ye two gold no wa asase a unhu say ye say nsuo unhu say ye two gutters any a host e wo bebrebe enti ye wo ekwan a ye befa so ye betinye two gold no e wo kwan a ense ye nsuo e wo kwan a ense ye nsase say ye koko kana say ye su say etina na say chineti aban ba betu koko mu koko nkrase na o si koko no nyina galamsefo atu na koko ben ene ye ba beton anti betu price ma fa so bia e ma so man ye krafo nti minimum de so busame a me see ye betimi a fight galamse no na e say fighting in a way a dey confidence ebeba the people in the country nim president we any minister here was we lose their credibility not to fight galamsey na e we kwan so e be fa so e betimi nya for so free a good year e we asase mu odra yen say yen sase ne yen say yen so ekwan no e wo ho yen fa sa kwan no so ekwan no ne say ye be follow EPA siseye na ye be ma obi entry permit and say permit akoma ni ye hu se ne nkata ene ne niam nyina e dana komu nye obi a oye party faithful ntine atam permit the man oni enimde bia na akofa Chinese for or the excavator kwakuso na wo say yenso or say kwaye or say insase nyina eno enye kwan a ye be fa so a ye be ma aduane aba o man nimu ye betima ma aduane aba o man nimu odra yense yenso ne kwaye anwumre se wanya bre na wo ne yedi enkomo yedase anwumre Smedase bebre abisiafo ekoke Ghana opani awoda no obed owusu ade ena yene no edi enkomo a ocheso wa chechense mu di amaye no na papa me question na ne se de mbisa na twatro no yenta sika so mekom ne ye anyway ya no say so wasi da bi na akwa ekwan wo ha e bitimi aye but papa yeka nyina no eye ekomani bre enne sebe sika akudi nipa kakra bi ho ene masa de we nyina eba se ya ye hye se de wo kan se ya hye kama e wo ho se yese aha e de ense nsu bia ye twa ha se ye de edidi ye de ma amanfo aye efumagudi tu ho ne nkrofo nya adwuma amedi sika ba enka beboa na we de ye nya ne sa ne ye gya agum ne ye koso ha ni party committee we nso no ekom de wo mo Ajen, every say wo mutu galamsey campaigns e wo Ghana ha enwuma sen ene wo de galamsey sika bie ende se wo mo ho e wo mo ho wo mudi ne saa keke o mo mfa mie enwuma se o do mo de ye a o mo so munya mfa so free so ya o mo de ye adwuma foforo a o mo nya sika free so ya se adwuma no e ye adwuma o mo bia o mutumi de fa nkofo ebinom ye ne saa en kan fe ne sergeant ade ye hunu se wiase ne se nipa adoso sabi tete na nanom ne nye se bia wo munim se sika ne hyehya asase ni mu na wo munim sabre no wo musu nim de ekoso wa nkofo aman so a na nka afefede e wo mani so mbetumi atuo ade apra afefede nanso wo mudwini nkyiri ma ho mikurom sabre na nanom kotu gala o mo se ye ekobugam bugan wo mutu nkro enkomena wo mutu kofom saa mena donko wo mkodura ase a ane wo mboni amena no tretre wa ase na wo maso abo no ana anwea no wo akotu no de abasoro na wo de akwasu bontire bi ho akohoro na wo mudua wo matwa so na wo de saa no makuri na gum afi no wo achisika no enti no baabia yetu sika akompo no yetumi doho esen didi mane yeyie etu be ko no bo nso wo de bre age saa enkro no ho no de kojan abobo ho kire se ho no amena da ho aden na ye nananum nim we nyina wo man se ye nsase na yen yese ye de ekom de yen aho kire nti sika na kodi nipa kakra bi nsam
ɛno nti na mhyɛ da bi sai sɛ yɛmfa nsa akɔdi nipa kakra bi nsɛm nti wɔn nso kɔyɛ galamsey ni nya sika no wɔn de abɛbie nnwuma sɛsi agyama mo mu yɛwura mfi sɛ yɛne a yɛte ase ne ne yɛse yɛ ho kyere yɛn ni o na yɛn nkyiri ma nso wɔn bɛba abɛyɛ dɛn firi sɛ wɔn bɛba no yɛn nsa ase nyinaa yɛasɛe no kwaye ni hɔ asuo ni hɔ mpo no wakɔtum dra wɔ anya na mo awe enti no wɔn nso bɛyɛ dɛn saa brɛ no wɔn nso adɔɔso kyɛn yɛn papa on sɛ me de beka ba bi sɛ de wo kan sɛ nimdeɛ ne ina nanom nso no ebuo ni ani di a na wɔ hɔ ne tumi a wɔ hɔ de ma ahemfo ɛne mpanimfo ka sɛ ensuo wɔ yɛn kom memene da obia ni hɔ bɛkom ni animdeɛ de yɛ sɛ ensuo no ɛho bia memene da no sɛ de bɛyɛ bia betumi ayɛ kama sɛ de wo kan sɛ so betu afumagudi a tu kɔ asase ase na watu no ade aba na nyina aba ɛnɛ gadam sɛ yɛ ɔmutu yi sɛbɛ asase nipa ɔnyɛ ba ɛnkɔ ba bia o asase na ni ɔmudwudwuri ya no manya ɛna medwunu ha mɛ na we na ɔkye sɛ utumi sɛ amana bi ɔmatuo no ugina mu kura da osisia na ɔmo de etu enya gold de frim ntia na meka sɛ de na owura ade ɛka na meka sɛ yɛ mpanifo ntrase ɛma ya yɛntimi nka sɛ ɔman sɛ bia ya nkasa yɛntimi enkofa adwumakuo bi sɛ anglo gold me ade ma na ɔman na nkasa atiase atimi atesa gold adwumakuo kɛse bi sɛ ahase die ɔmo na ɛyɛ saa gold ho adwuma no atu ama yɛde abiabie nnwuma ama nipa ɔwɔtime nya bia yɛ no papa sɛ saa na mam na sɛ de bia na akwa sɛ te sɛ de yɛ kagadam sɛ yɛ awokan campaign fo no wɔ hɔ ɔmo na gold ne bedu ɔmo nsɛm kɔtɔn nya sika kɛse die de ɔkɔtu gadam sɛ de ne yɛ mark 200 Ghana cedis ahe no onya de arebɔ no ho ɛna agye wonim adeɛ baako ɛha adwene ne sɛ asase no ankasa no sɛ yɛka sɛ kokomlemle asase top radio baabi a mu studio ewei gold wɔ hɔ a na no nkyerɛ sɛ kokomlemle asase nyinaa na gold wɔ so nanso no yɛnya aka sɛ oh top radio mu studio hɔ no gold wɔ hɔ na wɔ kokomlemle asase so de obi adwen sɛ kokomlemle asase baabi a sika wɔ hɔ enti obi tu top radio ha deɛ no na obi nso tu nkyɛn ha obetu asɛ hɔ nyinaa kɔhoro obewie no gold kuma bi no obenya enso no ase asase kakraka deɛ kɔ so galamsey site no asase ne yate sɛ oh amanse manso deɛ sika akɔ wɔ ha ebi nso ɛwɔ ɔfen ne ho kɛkɛ afei yɛdedi deɛ kɔtum kwaye nyinaa gu ɛwɔ asase na sepa na yɛdwiri kwaye nyinaa gu kwaye no ombedwiri bi a ensase tambɛ sɛ aduanan no na sika akɔ mbenya no kuma bi esan sɛ wɔn ni mfidi e bɛkyerɛ sɛ asase na hana gold ne wɔ enti tuha mentuha enti wɔn de yɛate sɛ gold apie deɛ baabi a ebi wɔ enti wɔn sɛ yɛbɔ a test wɔn kɔtu ha kakra aha deɛ sɛ binim wɔn bɛhu sɛ binim no agyen na asase wɔn asɛ nya asase ketewa woyɛ no hwɛ yie na asase no ayɛ munkyimɔnka yɛ deɛ enye nkratoɔ mra yɛbɛtoa so de amamo aha yɛ top radio 103.1 ene Ghana ne de brewe nkrato yɛ chi mo bɛsan ate yɛnka apade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me ma no mpa fie ha hwe wo ye hepa plus husband ye de wa Hepa Plus husband and the one so we Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie dure di pa Pavi Plus mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer mapobodra mapa FDG edweden krato ya K, what can you? A free send my wife. I shall say Angel Bakery for bread. I want to shop muno. Me house what? Angel Bakery for bread. I commenti. O man for nya jehopa.
Ede emen enfono so etimi so da ho chepa. Na de ba kwa mepe wo Angel Bakery ho ni say. Wo frɛ ho no mo a na won va na do shop. E be yama fresh. Ane, one customer service is very good. Oh, very good. My wife say, "We call the supermarket mu ho a. We dey to Angel butter bread. We nso say mama Angel sugar bread. No afoforo nso edge Angel wheat bread. Ana Angel cocoa bread. Ane, sa cocoa bread no. Fine papa. My wife try na eba no. Oba, ka bi kire Ghana mai. Me nuanom ma Angel Bakery mu edwadie no. Ekɔ yie. Enti munya bi na munya sika enwu mu aboso mu. Hwɛ, atomola so. Watu brodoi ewo Accra Pig Farm Abedi Pele building no. Ekwan no dasie ho no a. Skura wo su bia. Frɛ na o me supply obi. 0594 114 719 ana 0264 227 414. Angel bread. Feel the taste. FDA agedwedi nkrato yatum. Philibel's Medical Center, a holistic center. Oba, yare bia odi bebe bia no. Yebehwe o. Philibel's Medical Center, a general outpatient department duties. Afi, gynecological services, maternity, antenatal, delivery, and lab services in Yinano ye scanning and physiotherapy, massaging therapy, dermatology. Say ye show hunam diano, ne yare one yina every one amano. Yabeshamao, non-invasive liposuction, vaginal tightening, and in the kekaho, ye wasona, a boa ama un team when musisino, ebi, amwakuma not me bui. Afi, infrared bed no. Ashe baby ayade bi esiwo no na fe eyine pie spine roller no ebe check with spine alignment quality but affordable services no unsabeka e wo Philibel's Medical Center hwehwe kwan e wo Nyamiche Junction bus stop wa Ben Kata Hostel. Philibel's Medical Center eye biaya Dr. Philippa Befi Dano Frey e wo 0245 464667 apomode padie eno ane Philibel's Medical Center. The luckiest star 712 hash. Luck is everywhere for everyone, yeah. Welcome and now for a daily star 712 hash and found no regrets. A side comma investors are a striking gold. A comma health workers are a diagnosing luck with precision. A side comma that tough guy who couldn't hold back his tears. Say a comma passionate fan or also entering containing a joy. I fell to the seamstresser or turning the hard end stitches into a bundle of happiness. And now a comma if you say your next big win is right here. Star 712 hash. Luck is everywhere. Dial star 712 hash and join the luckiest winning celebration. From the 1st of July 2024, dial star 712 hash to keep buying tickets as a group, individual, or even as a community. Win loads of cash and prizes in the community draw or go for the grand draw on the 30th of November 2024. Unlock your luck with star 712 hash. Join the winning streak now. The luckiest star 712 hash. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Emwatena se top radio 103.1 sunye we ene Ghana na eguso ede sumwe yensan entwa so ene mfama mo na yeko NPP amanyokuo mu na NPP wo motwefo panini ye Justin Frimpong Kodua ono woka se NPP aban yi ne Akufo Addo aban ba enipa bi anya dibere omutia ye yi am wo adidi kama pa nanso Dr. Alhaji Mahmood Bawumia yi ni ti se okonto abo no omu nyina atiada se Bawumia obeye ayemi enhwe obu na aso ubetumi ayemi enhwe o se we nyina emoa enti obi a emfa yaudie ene mpapa mu nto nchen na afi no omfa kroye enka Dr. Alhaji Mahmood Bawumia nto abokuo no ho na omummo ntoa ne apro manmu afana ba bia mpretumi ni mpre no so ebre ebeto aba pe nima de to so enso wa fie mu na okasa ya na sem ode to omu animu an se aban pamfo no ebinum eya ma esumbi ato omu nto omu ye ebo no so efiri so omu mfo omu hunyim ento abo no omu tetete ho saa na eba ne saa de a enwotwe no omu pese omu etwam no omu kọ enwotwe biem ka ho breaking the 8 omu aka no anhwa na ntumi ankobem eba ne saa nso ebe ha adwene na anasemi odi tudwa na kire se odi tudwa wo amanyokuo no atena ye ebra Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ode ne nkrata akwa abato komisa kwachiro muso awie ono nso
mampanini no ate asikwan mu a kyerɛ sɛ pra ne so wɔ prɛ ofiri hɔ pɛ no wɔte si NPP wɔn atena yɛ mu a wɔn wɔn kɔdi nkɔmmɔ ɛna Justin Frimpong kɔdui ade to wɔn anim sɛ wɔn anya dibrɛ ɛwɔ aban mu no wɔn nhwɛ na wɔn fo wɔn nye saa ntoabɔ no mu anya saa deɛ a afei wɔn ho bɛkyerɛ wɔn mo paa na ɔkasae nsɛm a ɔde ka ho bi no enie. The first political party to have filed at the electoral means that on December 7th will also be the number one to win the elections. That we here this morning is to welcome all of you to the headquarters of our political party, the New Patriotic Party, and also to hear wisdom, also to hear powerful message from our flag bearer to us and by extension to the good people of Ghana. I will take my seat by making this short message to all of you. For us gathered here, we are 100% sure that all of us will vote for NPP. But that is not all. We are barely 3 months to the elections. I call on all of you to take part and actively be involved in the retail campaign. We should not be complacent by thinking that because we have outperformed the NDC, we have done so much roads, so much development, it's a done deal. Please, let us work very hard to make sure we break the 8 come December 7th. For our appointees who are here, we are grateful to most of you who have shown and proven to us that indeed it is through the party that you got your appointment. But however, if you are an appointee and sitting on the fence, please revise your nose and join us to campaign. Enti we NPP twerɛfoɔ President Justin Frimpong kɔdua na ɔkasa na ɛno akyire no ɛna ɛdɔm kɛseɛ no nso kan di ni ɔmra hyɛ dwafie mu yɛ monyamfo Alexander Kwamna Fenyomakin ɔno nso de to NPP akyitaifoɔ no nyinaa ni mu sɛ ɔmonfo ɔmo ho nhyem ɛnto ɔmo bɔ na fi nyinaa de apre mampani adwa no obiara mfa no ho nhyem na ɔmo mmoa ɛma ɛnto a ɔmo bɔ no emunyere pampe na ɛmfa nkunimdie emre wo mo ebra ya to aba ewie Alexander Kwamna Fenyomakin so nsɛmni Debia one and Mzongo, Roger votes. Want to mean so obedient that we are prepared that actually do something. Yes, and I say, I'm radio. On Puna Cremofu, when you done that actually Oboso, can you mamma one will end this and then this is when is it? When is it? But I am MP before. Yes, I'm there. Say, if one was in there, you must on phone the baby. Say, if you're crasso, in your in the ball. Say, yes, you know. In your Bruce, in your Fulani, in your in the ball. In your Santino. There's a two mama. Now, also a Sungana. Let's women see outside on number. Na kuponi sɛ yiri nara na yɛnyɛ adwumazen yɛnkɔ afiefie na yɛma yɛn papa Dr. Mahamadu Bawumia ɔmbɛyɛ president na yɛnyɛ panyin napo adwumazen a ɔyɛ yɛ free SHS wɔsi yɛntumi yɛ o wɔsi yɛntumi yɛ napo ɔgyina adi akoro bi akɔtɔkɔ ɔde hyɛ a ɔwɔ akukudu ɔwɔ nimisi na ɔma free SHS ɔpɛn. Ti weyɛ Alexander Kwamna Fenyomakin ɔda ɛdɔm kɛseɛ no ano ɛwɔ mɛmra hyɛ bedwafie mu na mote sɛ ɔkasa yi ɛne yɛnkɔ akumfie na NPP amanyoko na mu ne gyina na de ogyire mu de apre ɛyɛ mrase bedwa konwa ɛwɔ akumfi abato mpɛso aso a no nso ɛwɔ akumfi ɛwɔ mfifi mantam ɛyɛ orumunyamfo ɛyɛ Stelfa edu donko okumkom na ɔde atodwa na wakyerɛ mu sɛ nyame yɛ adom a 7 December enkobo nonum ne no nsia pen so wode
na wono aba beye mrase bedwani a chese wusakra a wabenya mrase bedwa kunya ewo kumfi edi ama NPP amanyuku no ochiem se wo hwe se de adehye wo mpotem ho ato aba na wo mota na chi enei wo mo ne ko ede eba ogidie se enu 7 December no na wono abaye mrase bedwani no aboa ma adehye a ewo kumfi ehunu kanea oni enua oyibo amponsa ene di nkomoyi na bibia no ye preach recently ala NCC for organize peace ma MPP for ya ka sign kama nti mayeba kind nya de sabi asumdwe na yepe nti yebesre yenuanu mabu obi obafro obehyewa chiwa shokutupa de sabi kwatro se kind anaka fedua ana buba fakobubi osan election hunti masre mobia ntu anamo a otedam ase na bato no dakote na yede bato na yetu wiso a sabi abrabo ano yimpa na setena so odaho maya yin na yebobo nti masre obiara nhwe no hiyi tam no so a sabi edu se kitima okunkom mo hye opiemu sabo no kama no edu se sinanyime abetine fi kama odu time a woba kenkan aba na akọhwebi kama bo hwe na wokenkan wi na okunkom wanyi na ibo nsem kakra sabi na akufi ekeje wa ho onye ntokwa onye bibiara na mowatu na edu don okunkom so no na yeyi na ye pain oye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no so indegya no so wa file in nomination with the electoral commission na yetu yadama Dr. Bawumia for input papa ekunfi yehia no so aba wo asumdwen kwando enti eye edu okumkom a wono na sabe de wogina mu aprema sebedwa kunwa erwode nsem etudwa na opani obobo adoma no de ma NPP amanyuku ewo ekunfi abatompesa so ye Mustafa Anderson enwode betudwa chim se ekunfifu ato abade ama NDC saa na so behwa hwiara muntimi mfa nkyere enti afiwe de okumkom aneko ekunfi ya kechi no so yenye kufi ba mapa oyo bobu ofe kufi akwasa kokodo na ebuso wa akwasa kokodo ni maami mbo akwasa kokodo ni mbo akwasa kokodo no wa fasa mbo akwasa kokodo oya akwasa kufi ko school okodo ni swe kufi on ye go parliament yembri ni ye kwa ka lawyer f baby do on no yobi me da kufi for parliament man ye cho kufi ya be after 2024 about oye kufi yin bi aba it is no bubu na be da kufi yin so babu ye be kufi yin on yo yin pe wo be edu don ko kumko ona ye ko parliament ko oyo kufi ba mapa kufi ada bi boy bi agu ko to ye o ba so a chem dem mi okumko mi pe mi di ba bo sha kufi obi a ye bi da no obi na obi da fi wona 1969 wo obi amosechi obi be ma fa o bo se mi pe mi di ba ye kufi ye asu hospital amosechi ni pe on si it is okumko ke dem ni pe o di ba ye kufi ye o ye na kwa o yi pe so ha ba ni pe o be ba de o na se o to mo o di city as parliament pe o tu o to na ka da no na ere se skate on be dey pe o di pe doctor ogun wants to o ni business it's ni business skill obi every skill o go to people it's about slay people about to o ye iba aba o ye ko fi ye ibe ya to ogun kwam na ya to alaje ba o mi because say you to the be machine say we go fi o ye go 7 ye go bi da on alaje ba o mi na ajo pa it's a coupon motor no machines aye juma ye we go fi akun o ya ye go fi o to ku be ni o kwa ho Abisiafo we eye Mustafa Anderson ena motene nken ewe adesman na edwa da nwumre so nsem we de bremo se ene Ghana na ha ne nyina esie Emmanuel Sakibo enchidom na afi nyina no nso no kwasibu afu international ene semufo a ose kasie